4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Я научился считать до 20. Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами НеБыстрый. Пока что никого здесь нет, но я сейчас выставлю объявление у себя в кефирном братстве, поэтому нет нужды беспокоиться. Сегодня я планировал, конечно, проходить новый ивент с чаем, насколько я понимаю, с чаем, но так сложилось, что сначала мне нужно пройти квест с Юлой. Ну как с Юлой? С Эолой. Мне нужно изменить превьюшку. Я очень подготовленный. Мне не хватает этих нескольких минут, которые идет. Моя вступительная песенка. Сегодня НеБыстрый проходит историю легенды Эолы, которую я называю Елой, потому что они так произносят ее по-английски. В надежде добраться до ивента с чаем. Хэштег Genshin Impact. Теперь, по идее, у меня все должно быть. Почему не обновляется, мне интересно. Ну ладно, может позже обновиться. Эта превьюшка не об этом сейчас. Сейчас о том... Я, кстати, починил эту штуку. Теперь она будет функционировать. Ой. Ну, под этой штукой я имею в виду свой аватар. Где гейминг? Вот. Не City Skylines, мне нужен Genshin Impact. Вот он. Как вы видите, историю легенды Эолы я даже не начинал. Кстати, я, пожалуй... Что же? О, у Джин день рождения. Рано утром рыцари рода Фавониус буквально вытолкали меня из кабинета, сказав, что мне необходимо отдохнуть и развеяться. Я знаю, что они сделали это из лучших побуждений, но приказать рыцарям-привратникам не пускать меня в штаб-квартиру – это уже перебор. Сначала я пошла в Долину Ветров, а потом на утёс Звездолова. Я давно не патрулировала территории, теперь знаю, что в дикой местности Манштата все еще существуют потенциальные угрозы безопасности. Мне придется созвать рыцарей, чтобы обсудить план решения этой проблемы. В письме ты найдешь собранные мною цветы и полученные при уничтожении монстров материалы. Надеюсь, они пригодятся тебе в путешествии. Если подумать, то сегодня был очень плодотворный день. Бодрящая пицца. Особое блюдо джин. Эта пицца не просто еда, а произведение искусства. Всего лишь один кусочек может поднять ваш дух до предела. Может, эта пицца и есть, что заставляет джин всегда идти вперед и не сдаваться. Неплохо. Но я, пожалуй... Я, пожалуй, позволю актерам озвучки делать то, за что им платят.
И не буду противиться этому. Но прежде чем мы начнем, я проверю, насколько... Звучит хорошо, звучит неплохо. Я доволен. Ну ладно, в любом случае, мне нужно пройти... точно. Ну, ребята, надеюсь, вам нравится смотреть, как кто-то проходит ежедневки. Хотя, нет, я сейчас это не буду делать, я потом этим займусь. Вот. Я возьму... Я возьму какой-нибудь... Не знаю... Кто еще из рыцарей есть? Вот... Еще он. Вот пускай таким отрядом побегаем. Надеюсь, нам не придется сильно сражаться, потому что это один из самых немощных отрядов, которые у меня есть. Ну, идем. Надеюсь, если я не буду говорить, у меня останется больше энергии на какие-то комментарии. Ой, точно. Я забыл включить звук игры обратно. Все. Фу, хорошо, что заметил. Thank you for coming on such short notice, Honorary Knight. I know you must be busy. Я забыл, что она так звучит. Я забыл, как звучит Джин, реально. To make a long story short, there's a particular matter at hand that the Knights requires your assistance with. Узнаю действующего магистра. Ах, мне нужно передвинуть себя. Я буду вот здесь. Вот тут вот я. Окей. Хотя, нет, я буду вот тут. I have been meaning to have a word with you if the occasion presented itself, but as you know, Mondstadt's safety must always be my first priority. Вот как раз из-за того, что я не читаю, вот тут вот текст обрывается, и как раз. Все, отлично. Теперь все могут читать. Я-то английский знаю, я могу его не читать. Но на всякий случай. I have recently received multiple reports from the Knights of someone within the Lawrence clan having close dealings with the Fatui. Капец. Я знаю, что в этом квесте более-менее происходит, но все эти кланы, это такое неприятное дельце. The Fatui? Again? У меня почти такая же реакция, но я уже не обращаю внимания на Фатуи. But who are the Lawrence clan? There was a dark period in Mondstadt's history when the aristocracy ruled over the city. The hard-won freedom that followed with the fall of Decarabian was lost once again, as slavery spread throughout the land. Вот у вас иногда бывает такое, что читаете, да, диалоги в Геншине, и потом возникает такая фраза в голове. А я должен был знать, кто этот человек, о котором они говорят. Я предполагаю, что Декарабиан это
предыдущий правитель Манштата. Но из того, что я могу вспомнить, в любом случае. The first Dandelion Knight, Vanessa, spearheaded the revolution that overthrew the old aristocratic system and established the Knights of Favonius, leading Mondstadt to become the city that you see today. The aristocrats that had oppressed the people of Mondstadt were none other than the Lawrence clan. Только клан Лоуренсов? Или... Там же 3 клана было. Или 3-4 клана было, каждый из которых держал по церемониальному оружию. Получается, у нас есть церемониальный двуручный меч, просто церемониальный меч, церемониальный лук и мемуары. Да, по-моему, они так называются. Поэтому их 4. Не помню, что держал клан Лоуренсов. По-моему, меч. Oh, Paimon gets it. So the clan's descendants are now scheming with the bad guys to carry out more dubious deeds. We suspect as much, though we have yet to obtain any solid evidence. The reason I summoned you here today is to ask you to help us further investigate this matter. Звучит как дело для рыцаря. Unfortunately, the Knights of Favonius and the aristocracy have been at odds with one another for as long as I can remember. Это нехорошо. Плохо даже. We've already considered every possible way of resolving our differences, but it seems the descendants of the aristocracy remain antagonistic towards the Knights. Ох уж аристократы эти, верно, ребят? Ну, никогда не меняются. No matter what stance we take when dealing with them, the outcome is always the same. Our efforts only result in adding more fuel to the flames. We could come knocking on their door on the grounds of a search warrant, but if the investigation were to come up empty, I'm afraid tensions and distrust would only increase. Логично, да. А во имя свободы их нельзя как-нибудь выселить из Манштата? Ладно. Мне стоит перестать говорить. All of our past efforts would have been wasted. You are in fact the best candidate to represent the Knights of Favonius. But you need not emphasize your role as the honorary knight. You're a traveler from a distant land, and you can approach the aristocrats in this way. Okay. Once you come to friendly terms with the Lawrence clan, you should be in a good position to learn more of their possible connections with the Fatui. Whoa, leave it to Master Jean to come up with such a thorough plan. Perhaps such plans have become second nature after all the diplomatic issues I've dealt with. Ну да, было бы странно, если бы она не научилась строить всякие козни. И, кстати, конечно, у меня на Джин стоит вот... Хотя нет, у меня нет Джин, но все же она в катсценах в своем новом прикиде. Я думал, что это рубашка синяя, она, оказывается, черная. Ну или очень темно-синяя, по крайней мере. И, кстати, вот так... Вот эта часть меня очень сильно беспокоит. Плечи. Мне не нравится, что они оставили плечи. Окей. Нет, просто со всем этим... Мне кажется, если уж делать более закрытый прикид, то делать до конца. It is said that he is difficult to get along with due to his temperamental disposition, but if we approach him calmly, then things should go off without a hitch. Надеюсь, все пройдет гладко. Thanks again for your help. If you run into any snags along the way, I'll do anything in my power to support you. Ну, мы все знаем, что в Геншине ничто и никогда не идет гладко, и начинаются всякие фетч-квесты, как их принято называть в мире MMORPG.
Или просто РПГ. Ну, посмотрим, насколько все непросто будет с этим случаем. Я почти не говорил, а мне горло уже все от того. Вот этот? Угу. Он. Чё аристократ делает в таком месте, а? Ты тут живешь, чё? Слышал? Смерть твоя. Hello, we're here to... Hello? Ну, началось. What's wrong? Did you just say what's wrong? Huh. And I suppose you think that you can simply strut up here and greet me in such an ignoble and vulgar manner? Given that I don't recognize you, I can only assume that you are a traveler of some variety. I'll have you know that you are speaking with the Schubert Lawrence, a blood descendant of the magnanimous nobility. Ну, ребята, я боюсь, что на этом все. Я что-то внезапно наигрался. Ладно, шутка. Ну, но он реально раздражает. If you wish to address me, you'd best consider your words more carefully. Such nonchalant manners are inadmissible and will never do. Фривольная? Первый раз я вижу такое слово. Now, if you're somehow capable of understanding anything I've said, then you will get down on your knees, apologize for your negligent actions, and give me a proper introduction. That's etiquette? Paimon's never heard of something so complicated before. Аристократы. In former times, when people knew their place and respected traditions, such conduct was only basic courtesy when greeting a nobleman. And neglecting your manners would result in a swift whipping. Да. Кстати, ребята, там есть какие-нибудь новости, когда в Genshin добавят персонажа с кнутом? Я хотел сделать шутку, но потом подумал, что моих комедийных навыков недостаточно, чтобы ее правильно рассказать, и решил не делать этого. But look at the world now. Rules have been thrown to the wayside and manners forgotten. I cannot bear to see such degradation. Неудивительно, что аристократы пали. What did you say? You dare question the dignity of the nobility? I'll have you know that though the Lawrence clan is in decline, myself and others of noble blood are looking for a chance to restore our rightful honor. Как жаль, что теперь главный в Манштате это рыцарь Орда Фавониус, а? Just look around. The people are unruly and undisciplined. I, however, strive to retain the elegance and etiquette of the nobility. After all, we are of a completely different breed by birth. Угу. А все началось с «Привет». Save your words. I find your manners and bearing repulsive. I have nothing to discuss with the likes of you. Капец. Вот же кадр попался. Besides, I am in no way obligated to instruct commoners on basic courtesies. Basic courtesies. Эти субтитры как-то очень сухо передают то, что он говорит. Сейчас он сказал, что типа
Я не помню, какая была первая часть предложения, потому что я слушал вполуха, думал, что этот чел недостоин моих оставшихся 1,5 ушей. Но он сказал, что он не обязан учить простолюдинов базовой вежливости, базовым манерам. Ну, типа, он все вот это вот, что он от нас требует, называет базовым этикетом. Типа, субтитры так глубоко не уходят. Поэтому... Now I have more pressing matters to attend to. I'll take my leave. И, кстати, вот почему-то почти все в Геншине, когда говорят, что у них есть чем-то, чем им нужно заняться, они говорят matters to attend to, что дела, что означает в прямом переводе дела, которыми нужно заняться. И они все, почти каждый персонаж, кроме Рейзера, я бы сказал, используют эту фразу, когда им нужно что-то сказать. Не какие-нибудь другие дела, например, other things to do, или что-нибудь более простое. Они все говорят, неважно, магистр Джин это этот чел, аристократ, или кто-нибудь вообще другой. Они все говорят matters to attend to. Like, меня реально это напрягало. Мне кажется, более новых историях такого нет. Ну или, по крайней мере, поменьше. So this is what Master Jean meant by difficult to get along with. Let's head back and talk things over with her. Что? Интересное проложение пути. Well, if it isn't the honorary knight. I'm just on my way out to gather some intel. I didn't expect to run into you here. Ну, привет, Эмбер. Huh? Judging by your expression, you must have run into some trouble. Master Jean tasked us with a special assignment, but things seem to have run aground for the moment. No need to get down on yourself. Sometimes things just don't turn out as planned. Even I can't guarantee useful intel every time I'm dispatched. You just have to keep at it and never give up. Спасибо тебе, Эмбер. Hey, why don't you let me try to help? What's the problem? Master Jean asked us to build a connection with someone named Schubert Lawrence. But it turns out that he's a peculiar character that doesn't listen to anyone. Aha, Schubert! I know him. Let me guess. He said you didn't have any manners. Ну, кому как не Эмбер, которая принимается одним из людей клана Лоренса, то бишь Юлой, ледяные ванны на драконовом хребте. Похоже, ты тоже с этим сталкивалась. Ага. I've been on the receiving end of his lectures many a time. The Lawrence clan can be very particular about such things. You mean everyone in the Lawrence clan is just a big headache? As aristocrats, they believe there should be a certain distance between themselves and common folk. I understand their thinking, but that's just not how things are anymore. Ну, да. Их старые порядки больше никому не нужны. However, there is one exception among the Lawrence clan, my good buddy, Eula. Buddy? Ну, бадди в переводе с английского переводится не как товарищ, а как друг, скорее. Ну, типа, близкий друг. That's right.
Not only is she from the Lawrence clan, but she's also captain of the Knights of Favonia's 4th company. Eula is special. She's not quite like the other members of her clan. She has her own beliefs and it shows. In other words, she doesn't really adhere to the strict rules and conventions of her family. However, she's still quite knowledgeable about dealing with the Lawrences. I'm sure you'll see what I mean if you meet her. Ну окей, возьму... ловлю на слове. That's strange. If Eula is a member of the Lawrence clan, then why would Master Jean choose us for the task? Couldn't she just ask Eula? Реально. Well, it's a little complicated. Basically, the Lawrence clan has frowned upon the fact that Eula joined the Knights. Her family members don't particularly care for her. Ну, типичные аристократы, что с них взять? In their eyes, Eula is nothing but a traitor to the family. О чем тут она с характером и вот эта вот реплика? Но я не собираюсь нажимать на это, поэтому методом исключения. She's very easy to get along with. Just explain the situation, and I'm sure she'll help you come up with a way to get along with Schubert. Okay. In fact, I think she's out in the wilderness on patrol this morning. You should be able to find her around Storm Bear Mountains. Thanks, Amber. All right, you heard her. Let's go find Eula. Good luck, you two. I've got my own matters to investigate. Ну да, опять же, эти matters. Да-да. Who would have guessed the Knights have a member of the Lawrence clan? Well, if you want to learn about the conduct of the Lawrence clan, who better to ask than one of their own family members? И то верно. Блин, сейчас придется... Ну, надеюсь, вам нравятся цирковые выступления, потому что... Сейчас будет тот еще цирк. Когда я буду пытаться разобраться с Фатуей. Этой командой. На, 75 уровень. The Fatui? What are they doing here? Is that why Eula was sent on patrol here? Let's fight first and talk later. Have a load of this. Terra Smash! I must collect myself. Detoxifying heat. Dodge this! Well done. As a good knight should. Must counterattack together. Steady as stone. Vaccine. That all you got? Freeze! Don't see a killjoy. We've only just begun. I see through you. Ну ладно. Наэль у меня хоть немножечко прокачанная, но вот Барбара и особенно Кей с его 411 силы атаки, это ужас. У него даже оружие на каком? На 50 уровне. Что если? Нельзя экипировать во время боя. Looks like I went too far. This moment will be frozen in time. Quick! You need to hurry up. Let's dance. An unfortunate fault. Terra Smash! Dodge this! Shouldn't get careless. Cook this. Подкрепление? О нет. I must leave no. Cool it. I will end you. Freeze!
Let's end this quickly. Cool it! I slipped up. Terra Smash! Yeah! 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 Quake! This У Юлы такая классная тема, мне You don't think нравится. twice before reaching for your sword, do you? Do you have any idea how long I've been tracking these targets? Извини. And now you get to stake a claim. You think you're stronger because you got to them first? Mark my words, vengeance will be mine. What? Возмездие? That's right. I heard the commotion and came as swiftly as I could, only to find you two already fighting the Fatui. Not only that, you are making quick work of them too. If I didn't make my move, you would have been able to take all the credit. Still, I'm glad you're unscathed. Confronting that number of Fatui at once can be dangerous. Сражаться с Фатуей дело привычное уже. Не во всех регионах Тивата, уже от них нигде не скрыться. Sorry, Paimon doesn't understand what you mean, but thanks for your concern. Concern? Why would I be concerned for the safety of my arch enemies? Arch enemies? Wait a minute. You were saying how glad you were that we were unscathed a second ago. By which I meant, if you were injured, I'd have to escort two strangers guilty of stealing my targets all the way back to Mondstadt. Окей. Which would mean you'd cause me even more trouble. My vengeance would be swifter still. Huh? So that's how you see all this? Хороший вопрос. Yes, that's me. Paimon thinks she's pretty strange. Although at least we can communicate with her. Ну, она хотя бы получше того, как его там, Шуберта. Ах. You dare to call someone you've just met strange? Forget the aristocracy. That's rude even by normal standards. Speaking of which, how do you know my name? Ну, ты же из клана Лоренсов. Будет грубо не знать твоего имени. This is the honorary knight of the Knights of Favonius. And speaking of rude, we're trying to investigate an aristocrat named Schubert Lawrence. He's so obsessed with etiquette that he's not even willing to speak with us. I understand now. That's my uncle, all right. Да уж. But why do you mean to investigate him? Он может иметь тайные связи с Фатуей. Ну, знаем мы таких, которые, как только у них что-то идет не по плану, сразу хватаются за странные тактики. I see. You have some nerve defaming a family member right in front of me. I will have vengeance for this too. No. This is an assignment from Master Jean. It's just an investigation, that's all. Ты за него не волнуешься? To the everyday citizens of Mondstadt, everyone in the Lawrence clan is scum. It's natural for rumors and unwarranted gossip to lead to such suspicion. Бля, бутылка хлопает. Hard to avoid such a reputation when you're known as the ruthless rulers of old Mondstadt. Да. Oh, so that's what you think of me?
Yet another transgression to avenge. But didn't you say it first? Curious. We've only just met, and you've already given me 3 causes for vengeance. It's been a while since I've encountered anyone as interesting as you. Твое понимание интересного очень интересное. Смешно. Позабавили меня локализаторы. I assume you need me to teach you the conduct of the Lawrence clan. Only that... That's right. Amber told us to come and talk to you. Well then, let's begin your training immediately. It'll be easier to train when we're back in Mondstadt. We'll require other people. Раз ты не собиралась нам мстить. We can put that aside for now. Besides, if it's the acting Grandmaster's assignment, and Amber's the one who recommended me, I should comply. Окей, ладно. Paimon's confused. This girl's all vengeance this and revenge that. But she doesn't seem the least bit angry. Still, Paimon has met bigger weirdos before. Мне интересно, получится ли... Окей. Я думал, оно появится в самом низу. Конечно. Все очень интересно, но геймплей... You finally arrived. There's no time to spare, so we'll begin with our first lesson. Ну давай, учи меня, учитель Юла. Научи меня манерам общения с аристократами. Wait, hold on. There's something we need to clear up first. Otherwise it'll keep bugging us. Насчет мести. So that's still on your mind, huh? Maybe you're the ones who can't let things go. Don't worry, there's a time and place for exacting vengeance. Besides, I'm not in the mood for any right now. Best save it for later. Окей. You need to be in the right mood for vengeance. I already have a long list of vengeance to exact. Even if I wanted to begin now, I'd have to start in the right order. Понятно. Who knows how long it will be before I get to you? Well, if you have so much to take care of, wouldn't it just be easier to give us a clean slate? Если б все было так легко. Absolutely not. Stealing my targets, calling me a ruthless ruler, and suspecting my uncle. All worthy of vengeance in my eyes. Мне все равно на оба эти диалога, поэтому я But you needn't нажму на worry, это. at least not whilst we're investigating this matter. I'm sure you're familiar with the phrase, a man of moral integrity fears no slanderous attack. Хорошая поговорка. If Uncle Schubert didn't commit any wrongdoing, then any such investigation will prove fruitless. But if he did commit a wrongful, I'm sure you understand. У меня рука соскользнула. Ну, кажется, я начинаю понимать. Ну, я и так понимаю, но, видимо, до главного героя доходит немножко позже, чем до меня. Потому что я не быстрый, настолько лучше, чем он. Good. Now, there are 2 key points that aristocrats attach great importance to. Your manner of speech and your bearing. Let's begin with your manner of speech. Aristocrats have a very unique way of carrying conversation, even with mundane daily topics. Ага. Oh, Paimon's already learned some unique conversation. Mark my words, vengeance will be mine! Понимаю. Not even close. And besides, it sounds strange. Hey! Paimon learned it from you! And didn't you say not to call others strange? It
Seems you don't respect the rules of your own clan. Ну, учитывая то, как они с ней обходятся, я бы тоже никого не уважал никакого этикета. No, I've no need to trouble myself with such frivolous formalities. Here, allow me to demonstrate. For example, when greeting a friend, you could say, "As the morning dew greets the coming dawn, so do I greet you, my dear friend." Ну, это уже похоже на что-то, что они выдумали просто, чтобы было. Но мне кажется, в этом и был замысел. As the morning dew does what now? However, such a phrase may only be used during the morning hours. Also, the party with whom you're speaking must be of approximately the same status as you. Morning dew is not uncommon, so it expresses that friendship should not be measured by value, yet also suggests that friendship between aristocrats is pure like water. Да уж, приветствовать друзей сложно. Oh, no. You must be prudent with your words. Calling someone a good friend could easily offend them. But didn't you just say my dear friend in your example? Yes, I did. But you must know in the Lawrence family, dear friend is a set phrase that can only be used towards certain friends with whom one is acquainted, but not particularly close. It sounds much more pleasant to call an acquaintance a dear friend. So another thing to remember. Aristocrats are concerned with face and being polite. However, if you were to use dear friend to address an intimate friend, the recipient would think that you were deliberately trying to estrange them. И вы всегда так разговариваете. This is only the first step in making a greeting. After addressing one another, you then exchange courtesies. Wait. This is all too abstract. Perhaps it would be better if you gave some real-life demonstrations. Ah. Very well. Come with me. We'll choose some bystanders to converse with. В чем проблема, Эола? Что не так? Неужели ты сама не очень хорошо знакома с этикетом клана Лоуренсов? Ха-ха-ха. Бедный чел. Извини заранее. Oh, you're Eula of the Lawrence clan, right? This can't be good. You there, lowly laborer. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Неудивительно, что с ними никто не хочет общаться. Я бы тоже не хотел общаться с кем-то, кто с первых секунд общения ставит. Говорит вот такое вот. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility... What comes next? Oh, right. By solemnly kneeling to the ground with utmost sincerity. Еще и на колено пригибаться. Эх. Huh? I can't make heads or tails of anything you're saying. Hold on. What did they always teach me? Whenever a dispute arises, protection of your family's prestige and dignity always takes precedence. Все аристократы так легко обижаются. О, как хорошо, что в нашем веке нет уже аристократов. И никогда не будет больше, я надеюсь. Эх. Got it. As a lowly commoner, you shall maintain absolute reverence when speaking with those under which you so graciously toil. How dare you speak in such a manner? Is everyone from the Lawrence clan so strange? The days of the Lawrence clan's tyranny have long passed. I don't care what you're trying to do, just beat it. Ты не так понял, чел. Не стоит. Like I said, I don't care what you're doing. I have nothing to say to any member of the Lawrence clan. And here's a word of advice. I wouldn't be caught dead walking too closely with any one of their like in Mondstadt. If that's all, I'll be going. I'm afraid I won't be able to control myself if we talk any longer. Hey! Don't leave! Halt!
Mark my words, vengeance will be mine. Wow, the Lawrence name really does carry a terrible reputation. Never mind him. I could have predicted as much. Let's find someone else. Может, на ком-нибудь, у кого нет в твою сторону предрассудков, и которого ты не будешь называть низким простолюдином. Мне кажется, это очень контринтуитивная стратегия. Я вообще чай заваривать хочу. Мне вообще не интересно это все. You there, lowly toiler. You stand in the presence of a member of the illustrious Lawrence clan. I have words for you. Please acknowledge the glory bestowed upon thee by the nobility, and solemnly kneel to the ground with utmost sincerity. Люди, может, это видят перед собой Лоуренса и просто вздыхают. Why don't you respond? According to the custom, I must wait until you kneel completely before I can say the next words. Right. I mustn't look at you too long, or I'll be drawing more attention to our difference in status. Oh dear, I've already stared at you for quite a while. Fine. You may spare yourself the formality of kneeling, as it may be a little inconvenient. I shall continue. Oh, wait. I think there's a line for people with rude attitudes in this situation. Hey, stop bothering me or else I might say something you wouldn't like to hear. Then again, I've got no words for anyone from the Lawrence clan. Again? What's with this attitude? Пожалуй, стоит прекратить. Yes, I don't think his attitude will change. If I keep grandstanding like this, the outcome won't be good. Let's try to find someone else to talk to. Плачевным. Кто кого убьет? I'll remember your unwillingness to comply. Mark my words, vengeance will be mine. Listen, I have no idea what she's trying to do, but trust me, you two should just keep away from her. Хороший совет. В смысле продолжать играть с горожанами? Не стоит бы отстать. You there, lowly worker. Yeah, I've already heard it all before. Look, just spare me the time. Our answer's always the same. We've got nothing to say to the likes of you. I mean, seriously, can't you just take a hint? Please calm down. We don't want to cause any trouble. I know she's a knight of Favonius, and that the knights wouldn't misplace their trust, but the name Lawrence carries too much weight with it. Even to this very day, the descendants of the Lawrence clan are still scheming to reclaim Mondstadt and reinstate their aristocratic rule. And if that wasn't enough, here you are purposefully using their awkward way of speaking just to put on an act? Don't you care for the feelings of us ordinary folk? You have a point. But mark my words, this transgression will not go unnoticed. Huh? You want to fight? Listen here, I may be no match for you, but I'll be sure to lodge a complaint with the Knights of Favonius. Давайте каждый сделает шаг назад. Это хорошо не закончится. I'm sorry, but I want her to understand that I'm serious. Listen here, if you don't want things to get more unpleasant, then you'd better just stop. Forget it. There's no point in quarreling any further. Let's go. It's all right. This happens quite often. Let's find someone else to talk to. Давай, не надо. Давай хватит. Давай. Paimon thinks we've seen enough now. Let's just stop. О, это один из тех редких моментов, когда я согласен с Паймон. Actually, Paimon thinks we should apologize for asking you to demonstrate for us. We had no idea the feelings between the Lawrence clan and the people of Mondstadt were so bitter.
What can we do? The Lawrence name is already a dirty word among every household in Mondstadt. Even 3-year-olds know the story. I see this kind of attitude all the time. Don't worry. What with me being a Knight of Favonius, they're usually willing to speak a few words with me. Perhaps my aristocratic manner of speech provoked them today. Believe me, it's not a big issue. So this is the way things are normally for you? There's no need for them to direct their anger at you personally. А на кого еще? К ним подходит один из Лоренсов и такой: слышь, ты простой труженик, или как она их там называет. Такой: преклони предо мной колено. Я бы тоже не взлюбил. That's the way things are. Perhaps it's just fate for those who have made mistakes. Accepting punishment is only fair, right? But when your family has committed atrocities, I'm afraid there's no easy path to reconciliation. As memories are carried in the city breeze, the faults of such grievances are passed from one generation to the next. It is now my turn to bear this burden. At least I have a means of living a relatively normal life compared to the elders of my family. I have nothing to be discontented about. Да уж, низкие стандарты. Yeah, why were you so willing to try and demonstrate for us? Oh, that reminds me. That last person will not escape my vengeance either. Let's leave it at that. Just think of it as something I like to do. Вызывать на себя гнев людей. Интересное хобби. But unfortunately, you probably didn't learn much from those conversations. It seems we have no other choice but to find more people to talk to. Не надо. No need! Besides, the Traveler's pretty sharp, and nothing gets in our way on an adventure. Paimon thinks we got the gist of it now. Привет, Александр. Да, Европа. А что? Right? Да, я думаю, что мне все понятно. We'll just have to roll with it for now. Let's just keep Eula from getting anyone else riled up. Реально. Какой интересный вопрос. Разбираюсь ли я в ВК? Да, разбираюсь. А что? Well then, I'm glad you learned something. You're already halfway toward mastering aristocratic conduct. A proper manner of speech is more aesthetic than anything else. It stems from their taste for refinement. But we must also practice your bearing. Осанку? Что не так с моей осанкой? С настройкой группы? С чего бы тебе приходить ко мне с этой просьбой? Я просто стример, кто стримит Genshin Impact, и отвлекаться будет неуважением к моим зрителям. I have a very effective way of training for this. Come with me to Dragonspine. А? Зачем идти на драконих ребят? Мне кажется, это... Прощаю, Александр Великий. It's so cold. Does aristocrat training really need to be done here? Да, я тоже не совсем понимаю, при чем здесь драконий хребет и осанка. If you wish to truly achieve the dignified conduct of an aristocrat, you must learn to remain composed and elegant even amidst harsh conditions. For example, you can see that part of the path up ahead is quite difficult to traverse. But a well-trained aristocrat would not only effortlessly proceed forward, but do so without a stain on their garment and their elegance fully intact. Paimon thinks we've left the realm of aristocrats and entered the realm of adventuring. Да, больше похоже на искателя приключений. Compared
After what we've already seen, this should be a piece of cake. Кажется, проще, чем предыдущая тренировка. Действительно. Paimon thinks so too. But Это you've по got this in the Genshin. bag. Такой хрипит, типа холодно, но закаляется. Ну, да, закаляется, но она принимает ледяные ванны в озерах драконьего хребта. Но сейчас не совсем об этом. Сейчас о том, что на драконьем хребте все это делать совершенно не обязательно, как по мне. You look pretty confident this time. All right, let's get started. Remember, you must be graceful and elegant. Don't get knocked or launched into the air. That would be most unsightly. Ну что ж, не дать себя оттолкнуть. Я сам вверху? А, вот что. А, мне не обязательно их бить. Окей. Leave it all to me. Not bad. A lot better than I had anticipated, at least. Много где в Тивате нет людей. Ну да ладно. Все это условности. Paimon almost didn't make it through. Whew. Good thing we didn't get stuck. So, are we aristocrats now? Аристократы. Don't flatter yourselves. We've only just begun. This scenario was relatively simple. In the face of a real battle, one would seldom have a chance to stop and evaluate the situation. Я знаю, что ты говорил про драконий хребет. Но... There's a ley line monolith just up ahead that will attract nearby monsters. True elegance is the ability to calmly yet swiftly make decisions in the heat of battle. Неудивительно, что ты в прекрасной форме. My family set only the Ну да highest уж. expectations for me, even as a child. Let's proceed, shall we? Не, ну к черту, я не буду этой командой драться. Не. Kamisato Ayaka. Давай. Ну к черту всех This is этих the ley ваших. line monolith. Go ahead, activate it. But be careful not to get launched into the air or frozen while fighting. That would be most unsightly. Animal hypostasis emulation. My apologies. Ha! Ha! Yeah! Ha! Как при бою со слизнями можно... Let me weave you a verse. Absorption test. Stand clear. Take flight. Yeah! Yeah! Ha! Это было несложно. Well done. Your performance was most impressive. Спасибо за похвалу. And you managed to remain calm even in these grueling dragon spine surroundings. I'm starting to wonder if even I could have done the same. Given such an outstanding performance, it seems there is little left for me to teach you. О, как быстро. Like Paimon said, adventuring is our specialty.
So, that's it for our training, right? Then let's get out of Dragon Spine before Paimon turns into a popsicle. Hold on. I was commending the Traveler's performance just now. You, on the other hand, seem to have made no progress at all. Ха-ха. What? You mean Paimon was also part of the training? Yes, of course. You were frantically flying and dashing about throughout the entire thing. Not an elegant sight at all. Ага. Паймон неэлегантно. Ха-ха. Кто бы мог подумать, реально. Did you even listen to anything I was trying to teach you? Паймон просто такой стиль. Hey, that's not true. Paimon was just focusing on you the whole time. Whatever the reason, not heeding my instructions. A cause for vengeance, perhaps. Now, drink this. Huh? What is it? Are you trying to poison Paimon? Я не думаю, что отрава бы сработала на Паймон, учитывая, сколько она ест. Certainly not. It's warm milk. Didn't you just say that you were freezing? Drink it and it'll help warm you up. Oh, thank you. Are you still planning on the whole vengeance thing? If I wasn't, then why would I care about you being cold? If you turned into a Paimon popsicle, that would ruin my plans for vengeance now, wouldn't it? И то верно. So, dear friend, don't die on me out here. Ah! Paimon knew something was off. Спасибо, что заботишься о Паймон. All in the name of vengeance. No need to thank me. Now then, given that your training is complete, it's time we return to Mondstadt. Our last step will be preparing a cordial gift to present to my uncle when you meet him. I already have something in mind. Let's pay Sarah a visit at Good Hunter. Называть ресторан «Хороший охотник», кстати, это очень интересное маркетинговое решение. Не совсем понимаю прикола. Ну, Эмбер тоже тут. Oh, hey, Eula. I see you've met the honorary knight. И тебе тоже привет, Эмбер. We meet again, Amber. Seems we're just bound to run into you these days. Well, I just got back and was thinking about grabbing a bite at Good Hunter. But now that you're here, why don't we all eat together? Отличная идея. Very well. It's been some time since we've last shared a meal together. Come, take a seat. We can discuss my uncle's gift while we eat. По приглашению Эмбер Is there something else you'd like to order? сели за стол. Could you please prepare a serving of my uncle's favorite, gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? We'll take it as a gift to him later. Кто? Мясо с маринованными овощами? Она точно сказала что-то другое. В Геншине не существует некрасивых людей. Это просто стоит принять как факт. Можно где-нибудь чат настроить? Мне нужно. Хотелось бы, чтобы сообщения подольше оставались на экране. Что это такое? 16. Вот, чтобы они не исчезали. Думаю, это так. Coming right up. It'll take some time to prepare. I'll have it here at the counter once it's ready. Hold on a moment. Is this satisfying salad also something that Amber ordered? No, she didn't order it. But because she didn't order any vegetables, I thought I'd throw in a salad on the house. You know, to contrast all the meat dishes. Очень мило с твоей стороны, Сара. So, we clearly didn't order this, yet you prepared it without authorization. Mark my words, this transgression will not go unnoticed.
You're gonna take revenge on her for giving us a free salad? You should know me by now. That's the kind of villainous character I am. Well then, please wait a moment while I get the dish for your uncle started. Delicious unauthorized delicacies. Sarah will pay for this. Why would you choose gebratenes Fleisch mit sauerkraut as a gift for your uncle? Haman's never even heard that dish before. Они говорят на каком-то неанглийском языке в озвучке. Это... Может, это по-немецки мясо с маринованными овощами, но... Звучит очень... Ой, звучит очень... Я не знаю, как сказать. This dish isn't actually on Good Hunter's menu. Only long-standing patrons such as my uncle would know about the dish. The old aristocrats seem to take a liking to it. No. Because of the sour flavor of the sauerkraut, not too many people are fond of it these days. I guess it's become less popular over time. Eula treated me to the dish once, and I couldn't even finish a bite. I've nicknamed it gebratenes Fleisch mit Vengeance ever since. Ugh. Вон как. I never expected us to have such completely different tastes in food. If I weren't in such a good mood, I'd say that constitutes grounds for transgression. Даже Эмбер не избежала возмездия. Никто не избегает возмездия, она мстит за все. Интересно, Эола вообще кому-нибудь отомстила? Или она просто записывает всех себе в воображаемый блокнотик? Of course not. It's hard to find someone in Mondstadt that attracts contempt as much as she does. It's fine when you're just joking between us, but I'm afraid our honorary knight might misunderstand you. Eula's always talking about vengeance, but that's just how she is. It's nothing you should take too seriously. But I am serious, and I'll remember every transgression committed against me. Ugh, it's no wonder so many people dislike you. О, новая аватарка. Я знаю. Мне только что это сказали. Paimon's starting to realize that Eula is actually a very good person. Вот видишь, даже Паймон прислушались к твоим словам. Да. Я бы не сказал, что... Я бы не отнес Юлу к одним из моих любимых персонажей. Она просто как-то есть и все. Мне даже ее дизайн не особо заходит. Но это лично мои вкусы. Listen, you've never been labeled as a social pariah, have you? Well, no? So that's why you wouldn't understand how hard it is for a bad person to try to be good. It's impossible for me, and I have no intention of acting like a good person. Alright, no need to look so sullen. I'm just kidding. Come on, let's eat. The food is getting cold. Подвину чат немножечко выше, чтобы он не занимал так много места. Oh, I'm stuffed. I'll see Sarah about the bill. Как понимать, поразвлекался. Как тебя понимать, великий Александр? No need. I've left the mora under the plate. If you try to settle it with her in person, she won't accept payment for the salad. Don't underestimate my ability to exact revenge. Sarah won't get the upper hand this time. Так вот какая это была месть. И паучий писатель. Что бы это значило? All right. Next, you should pay my uncle a visit. He has a small camp at the top of the mountain near Springvale. He usually whiles his time away there when there's nothing else to do. Вон как. Я ненадолго отойду. Мне нужно кое-что прояснить.
Чел, ты кем себя возомнил вообще, а? Вот мне это интересно. Я, конечно, стример, мне нужно быть вежливым к своим зрителям, но если зрители не вежливы ко мне, конечно, не очень вежливо с твоей стороны говорить подобные вещи. Возвращаемся к геймингу. Aren't you coming with us, Yula? Все-таки я, скобочка, простой путешественник Тибета. Ага. I'm afraid that wouldn't be very convenient for me. It'd be better if you two went alone. Ну, да, мне кажется, избежать междоусобиц между Юлой и ее дядей будет не самым лучшим раскладом. Ah, yes. Please do remember to pick up the dish from Sarah. I still have more recon to do in the wilderness. Well, until next time. Let's meet again. What an interesting bunch you are. Here, the Gebratenes Fleisch mit sauerkraut is ready to go. Be sure to eat it while it's hot, otherwise the flavor will be spoiled. And by the way, don't worry too much when Eula says strange things. She's actually a very good person. Сколько раз вы еще собираетесь мне это сказать? I've been meaning to ask. No one could stand the sight of Eula when she was trying to speak with the others in Mondstadt earlier. But she seemed to get along fine with you and Amber just now. What's up with that? The people of Mondstadt don't take kindly to anyone bearing the Lawrence name. They are unable to see past her family, therefore they don't actually see Eula for herself. So no matter what Eula tries to do, it's seen as a wrongdoing. It essentially strips the meaning of anything she tries to accomplish. Да, вот что она имела в виду, когда сказала, что злодею трудно стать хорошим. How come you're able to see Eula differently then? Ну, привет, Щилти, рад тебя видеть в моем чате. Как дела? Какие анекдоты про Штирлица будешь рассказывать сегодня? Well, when she joined the Knights of Favonius, it caused quite an uproar. Чел, за такие слова из чата банят. Вообще, ты чё пишешь? Охренел совсем. Какой Гитлер? Какие люди, хошики и читы тут? О, Хошимин. Кто? Many people signed a petition demanding that the Knights reverse their decision. At the same time, numerous members of the Lawrence clan crowded the entrance of the Knights of Favonius headquarters, clamoring for Eula to give an explanation. Хошимин. Хошимин родился 19 мая 1890 года на вьетнамской территории французского Индокитая. Хошимин, еврей. Настоящие имена Нгоен Шинкунг, псевдонимы Нгоен Айкуок, Ли Цуюй, товарищ Вионг, Хаутин, Хошимин. Вьетнамский революционер, государственный, политический, военный, партийный деятель. Бабушка Хатхихи. Образование международная ленинская школа. Ничего себе. О нем даже книжки есть. О, интересную личность ты мне в чат бросил, Чилти. So both sides were unhappy. That's right. So you can imagine how determined Eula must have been under such circumstances. But thanks to Grandmaster Varka and the unwavering attitudes of others in the Knights of Favonius, they were able to quell the unrest. Tensions still remain beneath the surface, I'm afraid.
Чё-то, пожалуй, оставлю на его предыдущем месте. Ну да, с таким интересным именем. Лидер Вьетнамской национальной освободительной революции. Прикольно. In the eyes of the people, she's a stain on the Knights of Favonius. And in the eyes of the Lawrence clan, she's a disgrace to her family. А, между молотом и наковальней оказалась сила. Эх, бедная женщина. But she simply fulfills her duty as a knight, silently helping one person after another. Чел, я тебя забаню. herself included. Ты охренел? Какой освободитель? Какая к черту скобочка? Ты в своем уме? Смотря как смотреть, объективно Гитлер не освободитель. Слушай, чел, посиди в муте пока что. People like Eula should be approached with care and understanding. She could stand to be treated a little more fairly. Штирлиц разгуливает по весеннему лесу, смотрит, почки на деревьях висят. Опять Мюллер зверствует. Мюллер зверствует, подумал Штирлиц. Зачем вешать почки на дерево, если можно их продать? Вот тебе и финансовая выгода. Вот началось. Эх. Как только Щилти появляется на стриме НеБыстрого, ничего кроме анекдотов про Штирлица ожидать не стоит. Вот за что мы его и любим. I believe a day will come when things will get better. Once everything's settled, we should go talk to Eula again. Paimon thinks we know how to communicate with her now. Ну, не говори гоп, пока не припрыгнешь. I'm glad. I think that would make her very happy, though she might not ever admit it. Да, я гений. А что, по мне не видно? Только... Секунду. Монокль... Монокль ПНГ. А ну-ка. Черт. Так. Секунду. Блин, плохой монокль. Нет. Какой-нибудь другой. Вот этот. Нет. Вот этот. Нет. Ладно, придется скачать. Да иди ты, ладно, монокль того не стоит. О нет. Я не смог скачать прозрачное PNG монокля. Эх, не нахимичил. Видимо, я все-таки не гений. Take care. Please come again. Ой, не та кнопка. Не смотрите на мои статы персонажей, на них смотреть жалко. О нет.
Да, действительно жаль, что не получилось с... Может, все-таки лучше чат поставить сюда. Я думаю, да. Я переставил чат ближе к левому нижнему углу экрана, чтобы его не блокировала миникарта. Вот он. Аристократ, да в такой потрепанной палатке. Как-то недостойно. Привет, Шуберт. The tent seems to be pretty tattered, but there's a really fancy chair. Да. Could this be another aristocratic custom? Ah, it's you again. I thought I had rid myself of you two. Позвольте вашему покорному слуге обратиться. A few humble words, huh? Yes, that sounds appropriate enough. Very well. I'm certainly not one to be narrow-minded. I'll overlook your previous misconduct for now and listen to what you have to say. Спасибо. Wow, this guy thinks so highly of himself. Для меня большая честь стоять здесь перед вами в вашем высочайшем блеске. It appears I have misjudged you. Supreme brilliance. The glory of the nobility that continues to this day. A true loyalist. Impressive. My intentions were to test your humility. It appears you have become well versed in our etiquette. У меня был отличный учитель. Oh, so he was testing us. Sheesh, what an ordeal. Sheesh. Sheesh. Your conduct is satisfactory. I must say, such progress in such a short time is practically unfathomable. If I may ask, from whence did you learn such a civilized manner of speech? Под руководством дорогого друга и опираясь на классиков, мне удалось усовершенствовать свое поведение. Ah, good. Very good. You are bright. And compared with the common folk of Mondstadt, you certainly have potential. If you were of aristocratic blood, your prospects would be promising indeed. Спасибо. Я старался выбирать самые подходящие варианты диалога. By the way, we brought a gift. Paimon means we would like to present you with a small token of our goodwill. Could this be? Gebratenes Fleisch mit Sauerkraut? Именно оно. It's evident that your sentiment is genuine. As a young person nowadays, only with no small effort could you achieve such a dish. It's been so long since I dug into a big, tasty... I beg your pardon. What I mean to say is, since it's nearly mealtime, I shall partake. Ну что ж, я рад, что тебе понравился наш подарок. Ah, yes, this aroma, just as I remember it, and this exquisite sour flavor. A delicacy that only us noblemen and women could appreciate. Чтобы аристократ да признал женщину аристократом. Now even Paimon's starting to wonder what it tastes like. I acknowledge your genuine goodwill. Such sincerity must certainly imply that you come bearing a request. До меня дошли слухи, что у клана Лоренс есть грандиозный план. Wait, so you've come to know of this too? It was meant to be a family secret. Я хотел бы предложить свою скромную помощь. Well, considering your meticulous etiquette, you must be a talent of unusual fortitude. I'm willing to place my full trust in you. Как легко сговориться с аристократом. Удивительно. Please, come with me. We happen to be in need of competent fellows like yourself. Куда мы To see направляемся? some friends from a distant land.
They have offered their assistance in restoring the Lawrence clan to its former glory. So he trusts us solely based on your etiquette. Возможно, это то, что больше всего ценят старые Well, аристократы. then, let's get going, shall we? You'll understand everything in due course. Ну что ж, мы идем встречаться с Фатуей. Do you think his friends are the Fatui? Things will get sticky if the Fatui happen to recognize you. What should we do? Маска? Интересно, у меня все еще есть маска? Нет, но у меня есть тиара. У меня есть... А, это маска сеньоры. Может, я за нее сойду? Внезапный вопрос. Нет, я не черный. А что? Хотя... Я больше черно-бело-оранжевый. Так что я не полностью черный. Привет, Сансет. Как поживаешь? Мы тут всякие штучки в Геншине проходим. Ну, щель. Белый натурал. Презирание по расовому признаку это 90. Вы завоевали доверие Шуберта. И он решил познакомить вас с друзьями из дальнего края. Внутри могут скрываться фатуи, поэтому перед тем, как входить, вам следует подготовиться. Ну что ж, это моя самая сильная команда, поэтому... Отлично слышать, что ты хорошо поживаешь, Сансет. Что привело тебя ко мне на стрим? Не хочу, чтобы меня видели незнакомцы. Even if they are powerful, our status is much higher than theirs in the land of Mondstadt, and therefore we shouldn't allow them to admire our true faces so easily. I see. Да, именно так. Good thinking. Paimon thought for sure they'd recognize us. Let's proceed, shall we? I'll introduce you as my guest. Okay. As you'll see in a moment, there are many already helping us. I heard that this area had already been purged once by the Knights of Favonius, but it's the only place around Mondstadt that is well concealed and spacious enough. Although it has fallen into disrepair and does not suit the tastes of the nobility, we simply have to make do for now. Sorry, can we walk any faster? Of course not. An aristocrat always moves with grace in his steps. Moving hurriedly is unacceptable. Почему сразу с Genshin Sunset? Извини, что долго отвечал, слушал диалог. Хорошая игра, что сразу так грубо? Не уходи, меня не напрягает. Меня не напрягают зрители. Пётр. They must be very powerful. Huh. Nothing more than foreign ruffians with power and the ability to flaunt it. But they are favorable business partners. Hold it right there! Who's this? If you really must know, they're my guests. If you happen to offend them in even the slightest, then you will be held accountable by the Lawrence clan. Я не виноват, что самые сильные персонажи в этой игре женского пола Щилти. Включая Синцу.
But this matter is of utmost secrecy. We must exercise caution. You dare question the ways of a nobleman? I don't have time for this. Make way. No need to sound all high and mighty like that. Fine. You may proceed. Видимо, они ничего не заподозрили. They don't dare to question you. Of course. That is the benefit of prestige. In past times, it would be a dire offense to speak to a nobleman in such a manner. We could determine a person's fate with the blink of an eye. Huh. And such glory will return to me again before long. Вот как. Сережа. Where have I seen this person before? Нигде, не переживай, Сергей. And who, may I ask, is this? We mustn't bring just anyone in here. This is our new ally that I've recently met. They are completely trustworthy. You have the word of the Lawrence clan. Рад знакомству. Our plans are strictly confidential. It's not wise to bring in an outsider at this time. Furthermore, there's been word that an outlander who joined the Knights of Favonius has been very active in Mondstadt recently. Don't be ridiculous. Besides, my guest is well versed in the etiquette of the nobility. I must treat them with the proper mutual respect. Да, что он сказал. Именно так. The Knights of Favonius pay no regard to such details. They could never understand the intricacies of our etiquette. Действительно. And what about this thing? Это... You mean Paimon? Enough! You dare question my word? Need I remind you who it is who has made your activity in Mondstadt possible? Реально. Не стоит тебе заткнуться, Сережа. А? Шубер дело говорит. Without the support of the Lawrence clan, you would have all been driven out by the Knights of Favonius like dogs. You must immediately offer your sincerest apologies to my friend. You've offended their honor. Fine. I'll take your word and make no further inquiries. Now, to the matter at hand. Did you bring the diagram of Mondstadt's defenses as promised? Да уж. Oh, so that's what's going on here. Yes, of course. Here it is. Let me see. Why is it so poorly drawn? Everything's so squiggly and crooked. And what is this shape supposed to be? Excuse me? I'll have you know that I went to great lengths to carefully draw this map by hand myself. Ой, Сережа, копаешь себе могилу. Ух. That shape is the symbol of the Knights of Favonius. Круг. Он же говорит, это фигура. I see. Crude, but I can make do. Are you able to verify that this is all reliable information? Of course, you needn't worry about that. Don't forget what we agreed upon. The flag of the Lawrence clan will fly above the Knights of Favonius headquarters. The rights to that building, as well as the whole of Mondstadt, belong to the Lawrence clan. Конечно, дружище. Yes, we will both profit from this agreement. There's no use haggling over the details. We will make good use of the intel you provided. Also, be certain not to divulge our identity. There would be diplomatic consequences, you know. Don't worry, this matter is only between you and I. And my new friend here. No one else will know of it. Once this is over, I shall stand atop the Favonius headquarters and rebuke their pathetic rule over Mondstadt. Then, the city and all its people will once again be under the rightful and unwavering rule of the Lawrence clan.
Потому как я зеваю, можно понять, насколько интересна вся эта сюжетная линия. Perfect. Just as it once was, and just as it should be. May I remind you once again that we mustn't act rashly. That is all. For now. Вот как, окей. Так и поступим. Very well. Это я так сказал. Huh? What are you doing? Шоу окончено. That's right! It's the honorary knight and their trusty companion Paimon! We're here to crush your evil schemes into dust! Dust! Было сильно. So this was all just a ploy to deceive me! Именно так. It's your own fault! Who would put so much trust in someone based purely on their manners? Какие все-таки аристократы доверчивые. Эх, бедные. After so much planning, this is how it ends? Huh? We'll see about that! Just as I expected. I knew I should have never trusted these foolish aristocrats. No matter, we already have the intel we need. Get them! They're Да-да. running off in different directions. Paimon remembers that this place is a dead end. Let's take care of the Fatui first and then deal with Schubert later. Animal model 75. Absorption test. Can't run! Whirling snow. Embrace the ice. Not over. Door's open. Let's go! О, Ила Is that Eula? и рыцари. Как удобно. Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you. This place is crawling with Fatui. Про Фатуи как тараканом. Ну, в принципе, я могу увидеть сходство. Oh, it's you. It seems your investigation went well. Быстрее, чем я ожидал. Ha! I see now. So you're the one that taught them our etiquette. And I thought you despised such pleasantries. Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders. Лол. Ah, yes. Rings a bell. So what? I had no reason not to teach them. You have brought shame to our family and ruined my plans. It's all for naught now. Да, потому что кое-кто доверился незнакомцу. Ха-ха-ха. Это все твоя вина. I know that you poured great efforts into these plans, Uncle. But you are well aware that it was not the right thing to do. Ой, я монетку уронил. As a knight of Favonius, I Извините. cannot overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight. I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan. You should strive to restore your family's glory. You still have a chance. Defeat every Knight of Favonius here, and leave with me. Победить. А. Ага. Then I shall plead with the family to spare you and give you a new beginning. А, какой ты смешной дед. So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius. You are a descendant of the Lawrence clan. Вон как, да? Вот так ты считаешь. The blood of the Lawrence clan flows in your veins. You must comply with the will of the family. Интересно, у него специально рука так дрожала, или это был баг? Since when have I ever complied with the will of the family? Реально. Why, you unruly maid!
Вот как. If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against the city of Mondstadt and threatened its safety. Чел фигню сделал реально. Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make trying to keep the plans under wraps? You dare lecture me? Извини, чел. Но рыцарь Орда Фавониус, тем более капитан, имеет немножечко больше авторитета, чем ты в этом новом мире. Ха-ха-ха-ха. That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the age of glory you always speak of, and I've never understood our family's incessant pursuit of it. But I am capable of discerning right from wrong, and I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. Давай, скажи ему все, что думаешь, Юла. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be. Oh, the disgrace of it all! How could such a rebellious monster emerge from our own family? Чудовище! Пощади меня от своих слов, дорогой дядюшка Шуберт. Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя в суде. Things are starting to get pretty hysterical here. Politeness and elegance seem to have gone out the window. That's enough fuss for today. You two, take him away. The honorary knight and I have other matters to attend to. Вот видите, я говорил, вы всегда эти matters to attend to. Ха-ха. Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence? Фото есть план обороны города. Ivan took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all of the Knight's patrol routes and marked out key information about Mondstadt. And there was me thinking that he was just another elder of the family. And a lazy one at that. I never suspected he could stoop this low. So stubborn. Mark my words, vengeance will be mine. Let's discuss this later. Our first priority is recovering that diagram. О! Ну, давайте посмотрим на статы. 2300. 57 на 130, неплохо. 20%, окей. Я извиняюсь. Почему у нее этот сет? 3 созвездия. Это ужас. Что такое? Почему они всем ставят это? Круто. Чё, мне все равно. Ладно, давайте дадим ей немножечко экранного времени. Вау, как много элементальных частиц. Ну, бьет она неплохо, да.
Если это будет, типа... Всё. Ух ты. А что у нее с плащом? Это после элементального навыка так происходит? Прикольно. Если мне не дадут подраться Эолой с другими фатуями, то будет очень странно. Черт. Blood of frost. Don't Killjoy. We've only just begun. This one's well can't run. Looks like I went too far. Хорошо, что я знаю, как Эола работает. Окей, все, я наигрался Эолой. А, то есть... А, нет, его тоже дамажит. А? Ой. Ой-ой. Не заметил, как Синси умер. Окей. Что-то еще? Что-то пропустил? Что происходит? Да, я что-то пропустил. И вот так, ребята, стоит попадать на лифты. Freeze to the core. Crush. You dare provoke me! Fatui, come forth and dispose of them! Сергей, я думал, что ты сдох. Я тоже умею делать большие цифры урона. Не только эти ваши тестовые персонажи 90 уровня. Попрощаться с Эолой? О нет. They may very well have already made a copy of it, but without my uncle as their puppet, there'd be no use in them attacking the city. The Fatui wouldn't have relied only on your uncle. True, but if their plan had hinged purely on taking Mondstadt by force, as opposed to with the help of a puppet, they could have spared themselves the trouble. No. The Fatui are dishonest, but they wouldn't go as far as to start an open war. Their opposition wouldn't just be Mondstadt alone. Это как ставить телегу впереди лошади. Окей. Anyway, I'll inform the acting grandmaster. She'll know how to handle things from here. Кстати, почему ты за... Как ты вообще здесь оказалась? Зачем? Oh yeah, you suddenly appeared at just the right moment. Yeah, about that. Следила за нами?
Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been tracking earlier. I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the favor. План оборота Манштата — это твоя месть. Finally, after all this time, Paimon understands what you're saying. In reality, you sense that something might happen to us during our investigation. Да, именно так. You were worried about us and your uncle, so you brought a team to take a look. My purpose was vengeance. Don't twist the story. Извращать. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming. And mark my words, I'll remember that. Просто запомни, не будет мстить. Окей. Hey, what do you mean Paimon doesn't look too bright? You have seeded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget you. Это делать нас заклятыми врагами? Я полагаю. Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the Knights of Favonius and take it from here. Sure. Well, see you around. That you will. And make sure not to steal my targets next time. Как скажешь, Ела. Теперь я наконец-то могу делать чай. Да, наконец-то задание. Оу, ребята, наконец-то я смогу сделать то, что задумывал. Ну что ж, отслеживаем цель, но прежде я вынужден ненадолго вас покинуть.
Всем снова здравствуйте. Как оказалось, мой чайник был холоден, поэтому заварить сам себе чай я не смог, но чайник поставлен, когда он вскипит, я заварю себе зеленый чай. Потому что у меня вот не осталось черных. Зачем делать такие долгие реплики? Ой, кстати. Ладно, поставлю себе путешественника в отряд. Почему бы и нет, в конце концов. Лука. Ну, привет, Лука. Hello there. So, you must be the renowned traveler. Чем могу помочь? Hey, don't forget about the equally renowned Paimon. Ну, не знаю, как насчет не менее прославленной. Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel's Share, is hosting a Bartender's Academy Week. I'm hoping the event might interest you. Значит ли это, что мы будем заваривать не только чай? Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. Ничего себе, окей. Unlimited refills! Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your drinks. Надеюсь, в четырехзначных цифрах примагема. What? There's even rewards? Ну все, поймал, клюнула. Реально. Я бы тоже клюнул, почему бы и нет? Where do we sign up? It's called an academy, but attendance is certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. О, я уверен, что мне это понравится. So, what do you think? Это, кстати, один из... Give the academy a try? Спасибо, что перебил. Ну, я перебил. Ну, короче, неважно. Насчет этого ивента я почти ничего в Твиттере не видел. Поэтому... я не знаю, как тут будет происходить геймплей. Но... Надеюсь, весело. Вам всяко веселее, чем проходить этот квест с аристократами. Great. Then please come on in. First, No, Charles cheers. will walk you through some basic techniques. Я люблю туториалы. Hey, I know you two. So what can I get for you today? Привет, Чарльз. Hey, Charles. Actually, we came to be bartenders today. Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. У него очень хорошо получилось, если он сказал правду. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. It's delicate work and requires a certain amount of finesse. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Также мне нравится тема этой таверны. Ну как тема? Ну, музыка, которая в ней играет. Don't worry, he's a fantastic cook. Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. Ну, наверное. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. Ну, I hope you'll конечно. understand. Ну, конечно. Ну, конечно. Ах. Great. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. Окей. Вот, а почему... Окей, ладно. Без хорошей основы смешать напиток не получится. Для приготовления напитка требуется 3 ингредиента, включая добавки. Если у клиента будут особые пожелания, добавьте ингредиент с соответствующим вкусом.
Нажимайте на кнопки в определенном... Ох ты ж, ё-моё. Следуя подсказкам, чтобы смешать напиток правильно. После смешивания вы автоматически перейдете к следующему шагу. Когда индикатор окажется в области с заказанным размером, нажмите, чтобы налить напиток. Окей. Нажмите. Тройное кофе. 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 Рецепт. Окей. Подождите, мы чай кипит. Мой чай схвачен. Это зеленый чай из Икеа, который, по словам рекомендователя, должен слегка отдавать чаем. Попробуем прямо при вас. Это что-то странное. Такого чая я еще никогда не пробовал. Ну да ладно, пойдет. На вкус вроде неплохо. Новая АСД. Это справа вниз, справа. Окей. Она выглядит неплохо. Ну что ж. You're a quick learner. This tastes pretty good. Спасибо. Paimon agrees. This is amazing. Это кофе. Okay. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the amounts of the ingredients is always the key. Ага, хорошо. Paimon would like a caramel pine cone, extra sweet, in the biggest glass you have, please and thank you. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. Да? О.
Ну, про меня не сказать, что я люблю разговаривать, но пускай. All right. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Class dismissed. Wait! Where's Paimon's caramel pine cone? Ты правда хочешь карамельные шишки? Давайте начнем. Несколько знакомых мне посетителей. Розария, Кея, кто еще? Дилюк. Капец. Ну, давайте начнем с Розарии. Well, well. This is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. Рад, я тебя тоже рад видеть, Кея. Жаль, Венти не будет. Ну, этот лопоухий бар, или как он там, как его, бродяжкой, бардяжкой называет его Паймон. Ну, конечно, если тут не замешан алкоголь, Венти ждать не стоит. Эх. In that case, I'd like a death afternoon. Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. Началось. Now, I just wanted to see how he'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. От Кеи ничего не скроешь. Я только начал, а он уже тут. There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. Да. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance? Oh, okay. And make it a large, please. I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. Окей. Одну минуту. Please, take your time. Waiting in anticipation is half the fun. Они идеальны друг для друга. Окей. Большой лунный переулок. Кофе, молоко, шоколад. Окей, кофе, молоко, шоколад. По одному, да? Угу. Окей. Раз, два, два. Я играю в этом игры. Одну большой, да? Ух ты. Готово. Следующий. Чай. Окей, чай. С молоком и лимоном. Окей. Небольшом. Окей, значит маленьком. This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Что? Это же чай. Бро, окей. Чай с молоком. Подожди, нет. Чай. Но у меня не открыто никаких рецептов чая. Что мне делать? Чай с лимоном. Все. Двумя. Все. Это... Что? Я сделаю просто чай. Я не понимаю, что от меня хотят. Может, средний стакан? Окей. What is it, Rosaria?
No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. О чем же интересно? Ah, I presume you're referring to the church? Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. Как мило с ее стороны. The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Boy, you're in rare form today, Rosaria. Ой, я знаю эту картину. Ее можно сделать в чайнике. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. Он сказал, он обращался к черному чаю. Ну, ладно. I'd prefer something a little stiffer. А тебе как чай? That depends. Не чай. If Что I я ему point out a сделал? few flaws, will you make me another one? I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Спасибо, о добродушный. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what it'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Я же говорю, они превосходны для друг друга. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you Здешний divulge so трактирщик. much about your dear old drinking buddy, hmm? You think I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Делюк за соседним столиком, ребят. Давайте не... Кея, давай не надо. Давай. Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. As to their level of seriousness, well, let me put it this way. They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. И мне кажется, я знаю номер 1 из каждого. Самых злоедлых выпивок это Венти, самый трудолюбивый работник это Джин, худший повар это... Даже не знаю кто. Про худшего повара я могу только сказать Райден Сёгун, ну точнее Эй, потому что она не умеет готовить. Величайшие хранители темных тайн, и я предполагаю, что он обращается к себе. Sounds to Paimon like Mondstatters have way too much time on their hands. Город свободы все-таки. Are there really that many people who don't need to work? Кажется, я знаю, о ком он говорит. Aw, but what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as him? К сожалению, я сомневаюсь, что такой список существует. Why, of course. How about... best bartenders. Really? Причем тут Паймон? That's great! Our names will be remembered together forever! Как романтично. Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of best bartenders. Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future.
If I can manage to get up early enough in the morning, that is. В смысле, чай можно пить в любое время дня? Только спросите у британцев, они его пьют 3 раза в день. Until next time. У них каждый час это час чая. Oh, it's Master Diluc. Привет, Дилюк. Here. Do you have nothing to do today? Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. Wow, you really do catch wind of things quickly. Да. Бэтмен воплоти. So, tell me, how do you like being a bartender? Мы только начали. Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? Много суматошно. Можно и так сказать. Hey, didn't you want to ask Paimon too? А ты что делала? Paimon's initial feeling is drinks taste good. Good. I'm happy for you. Now, could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Хорошо, мы знаем, как это делать. Заказ зеленой долины. Take your time. У меня... Что? За туманный сад. Вот он. Просто 3 сока. Ну, кто бы мог подумать. Средний. Ну, что значит, ладно, выглядит неплохо. Я душу вложил. Not bad at all. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and tasty without adding anything extra. Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. Я услышал улыбку в его голосе. Проскальзываешь, Дилюк. It just so happens that Gray Valley Sunset is the first drink I ever mixed. Oh. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. Дилюк теперь во время своей ульты улыбается, если я правильно понимаю. Но я очень рад за него. No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch. Much like this one. Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Ой, извините. Не, закончился чай. Looking back on it, I was so young and naive. Реально улыбается. Посмотрите на него. Oh? Наверняка вкус пришелся по душе эту эмоцию. Never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time, but thank you. By the way, there's something I'd like to give you. Что же это? But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. Спасибо за веру. Be rooting for you. Very well. Then I look forward to seeing your good work. See you around. Пока, Дилюк. Come back soon when you have a minute.
Оу, 30 примагемов. Знакомых мне гостей. Лиза и Джин. Ух ты. Ну, папа? У меня точно такая же реакция. Ah, traveler. Good to see you. Тоже I trust you are офигенно. Да, у меня все хорошо, я тут барменом работаю. If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. Каким напитком тебя угостить? One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Окей. Туманный сад. Окей. Предположим, средний. Что? Не стоило сделать... Не стоило сделать маленький? Он не уточнил, что... Подожди. Сладкий и мягкий чай высшего сорта. Тут не указано. О. Что со мной не так сегодня? Хорошо, предположим, маленький. Что? Туманный сад. 3 чая. Что? Эксперты в чате, что я делаю не так? Туманный сад. А, больше чем. Вот что это значит. Блин, может... Спасибо туториалу, что мне объяснил, что значит покрепче. Размер стакана, я так полагаю, не имеет значения. Окей, ладно. Спасибо за совет, Хоши Кич. Я бы не осознал. Да, реально, извини за задержку, я не понял. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Wow! So Zhang Li is even super knowledgeable about tea! 6000-летнему деду натурально разбираться в чае. Paimon usually just gulps down the tea and says something simple
like, yummy yummy in Paimon's tummy. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions even Вы тоже more so. видели этот скример? Просто у меня экран побелел на секунду. Ой, мне неловко, ты меня смущаешь. Oh, Paimon gets it now. So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? That's correct. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea. Действительно. Ями, Paimon стами. Когда я, кстати, проходил квест Юлы, у Paimon был не настолько высокий голос, скажем так. Что интересно. Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. Блин, мне придется понюхать свой зеленый чай из Окея, когда я заварю его снова. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. Ух ты. Oh no! All this time, Paimon's been missing out on her tea! Not to worry, knowledge is vast. It's never too late to learn. As a beginner, you can try this method. First, observe the color. Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Расскажи мне больше, я хочу послушать твой голос. Chaoying village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. Хорошо. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Только посмотрите, как не вписываются цветастые персонажи. Что, фигушки? Что такое? Почему? Почему? Что ты имеешь в виду, мужики? Короче, посмотрите, как не вписываются цветастые персонажи в атмосферу таверны. Они просто как бельмо на глазу сидят. Джун Ли еще немножко вписывается, потому что у него цветовая гамма похожая. Он не будет ничего рассказывать про чай, блин. Paimon gets it, but whether Paimon can remember it all is another story. Типичная Paimon. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Завсегдатаем. Да, в смысле он не будет платить? Well, we're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Кто знает, кто знает. Может, мы просто отберем у клана у комиссии Ясера их чайный домик. Regardless, you have my complete support. А как же финансовая поддержка? Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. А заплатить? Ah, yes. The bill. Just put it on Wangsheng Funeral Parlor's tab, as usual. Понимаю. Понимаю. Of course. Take care. Give our regards to the director. Ой, я могу переключиться на других персонажей. Окей, прикольно. Одну секундочку, я сбегаю за чаем.
Я вернулся, мои дорогие, как его называют, зрители. Ну что ж, последуем совету нашего дорогого Гео-папочки. Чай, который у меня есть, по цвету довольно прозрачный, зеленый, зеленоватый. На запах он едва ли пахнет, но пахнет он как упаковка чая. Больше как упаковка, нежели чай. На вкус он водянистый, но немножко горьковатый. Пить можно, в принципе. Окей. Джин и Лиза. Здрасте. Hi there, cutie. It's good to see you. Ой, кстати. Я чуть ли не забыл. Лиза снова называет меня милашкой. It is certainly unusual for us to meet in a place like this, but as Lisa said, I'm glad to see you. Мне кажется, у нее голос изменился с последнего раза, когда мы с ней разговаривали. Hey, what do you mean by a place like this? The tavern is a wonderful place to relax and Do you have any idea how hard it was for me to drag the acting grandmaster away from her desk? Я представляю. We've only been here for a few minutes, and worry is already written all over her face. Lisa. Ну, все-таки в Ордене полно дел, бла-бла-бла, бла-бла. Yeah, this is the acting grandmaster we're talking about. It's only natural that she has a lot on her plate. But you know what they say, now that we're already here. Why don't you let him mix a couple of drinks for you two? It'll make you feel a lot better. Да, отдыхать иногда тоже нужно. Но если ты ничего не делаешь, кроме как отдыхаешь, ну, работать тоже иногда надо. Honestly, Jean is the only person I know who needs to be taught how to relax. Hey, cutie, whip me up a love poem. Medium, extra sweet. And how about you, Jean? What are you in the mood for? I'll just have coffee. Medium, please. Master Jean, you drink coffee all the time. Wouldn't you like to try something else? Thanks, but no. I want something to help keep me awake. Угадайте, кто не спал сегодня. Ну ладно, сейчас все будет. Thanks. Что-то снисходительное, спасибо. Намешай мне любовные стихи, окей. Ой. Чай, молоко, карамель. Чай, молоко, карамель. Среднюю кружку послаще. Как мне сделать его слаще? Карамель. Среднюю кружку. Готово. Мне просто кофе. Ну, просто кофе, значит, просто кофе. Средний. The sweetness is just right. Very good. The coffee is strong and rich with just a nice hint of bitterness to it. Я рад, что вам понравилось. Я только следовал рецепту. Actually, I do understand what you meant, Lisa. I've been reflecting on my weaknesses lately. There's still room for me to improve in many areas, such as my productivity and management. I'm concerned my stress may even be starting to somehow affect you as well. Думаю, ты не поняла. What?
See? Cutie knows. You were working yourself way too hard, so I thought I'd take you out for some drinks. All I wanted was for you to have some fun. But even in the tavern, you're still thinking about work. That's what's most concerning. Эх, эти трудоголики. If you're constantly under stress like this, it's only a matter of time before you burn out. Но удивительно, что она все еще не выгорела. Oh, you also agree with Lisa, Traveler? So, is learning to relax actually my biggest challenge? Как говорят люди в Лиге, все должно быть в меру. С чем я абсолютно согласен. Yep, work hard, play hard, and rest even harder. The two of you may need even more rest than you'd expect. Интересный подход. Хи-хи. Хи-хи. All right, I understand. Неужели? Thank you, all of you. Now I know that this place serves refreshments for both the body and the mind. Is that why you and Kaya like the tavern so much? Yes and no. It really depends on who's making the drinks. Speaking of which, we couldn't have changed Jean's mind without you today. You sure have a way with words, cutie. Ну что ты? Then we'll see you later. Я не думал, что люди приходят в таверну для одной кружки напитков. Ну ладно. Не мне говорить. Не мне об этом говорить, короче, вот все. I'll consider coming here to relax if I have another opportunity. Sounds great. Take care, you two. Пока. Вот это, да. Вот это. Вы только посмотрите, кто у нас здесь. Почему мне дали... Сколько заданий мне дали? Подожди. 3. И почему ты думаешь? Почему Лоренс тоже здесь пьет? Какая невезуха. Думаешь, что говоришь, она одна из рыцарей, в конце концов. Ночь, луна, причал. Сегодня я встретил очень милую клиентку. Грациозные движения и вежливые речи. А еще она была очень щедра. И что ты ей продал? Коммерческую тайну. Канон, реально канон ведь. Беловолосая дама, проходящая мимо. Адепт из Ливе? А, в смысле, Шэньхэ тоже тут? У нас тут теперь 4 гостя. Не могу сказать. А ты? Я тоже. Окей. А где она? А, вон она. Ребят, у нас как бы в таверне и второй этаж есть. Почему бы не позависать тут? Тут вообще никого нет. Как странно. Ну, здрасте, голубки. Ahoy, traveler! Great timing. Join us for a round? Traveler, what a pleasant surprise. Что вы здесь делаете? Реально, чё? Из Иназумы кто-нибудь приедет сюда, а? Wait, did you two come together? Музыка остановилась в прекрасный момент. Well, this lady decided on a whim that she wanted a little vacation, so we ended up traveling around the area. But I guess we have different ideas of vacation. We hardly hiked the mountains before we came here to put our feet up. Talk about spoiled. Come now. No need to hurt anyone's feelings. Besides, I specifically chose this place because I knew how much you like to drink. But our captain here has seen a lot more of the world, so she's not exactly thrilled with this little tavern. It'll do. Anyway, this one's on me, okay? Beto's paying? Does that include us? Мы бармены пойман. Я скриншочу это.
Что вам налить, две милые леди? I'll have a small birch sap on the sour side. I will have a large dusk, please. Thanks. Можете считать, что они уже у вас. Окей, это сок, как я понимаю, березовый сок. Угу. Маленький. Ой. Что в смысле? Почему я не могу пропустить этот диалог пробелом? Большую вечернюю мглу это... это коктейль. Чай, 2 сока, по-моему. Верно? Да. О, нет. Well, how is it? This silence is making Paimon nervous. The bittersweet taste of nostalgia. You mean the taste of going from rags to riches? Just what kind of taste is that? Капец. It's mainly sour with just a tinge of sweetness and a lingering aftertaste. Звучит вкусно. Interesting. Does it taste like starting a little business, then discovering that selling fruit isn't very lucrative? Они как будто с ножами у горл дружки. Они разговаривают. No need to get into the details. Let's leave the past in the past. Who'd have thought that the dignified Tianjuan was once a fruit vendor on the street? Капец. Вот это лор. On the other hand, I bet few can tell that I'm from an ordinary fishing village, right? Not necessarily. If you ask me, I'd say that Captain Beto has eyes that can pierce the sea. You're an adventure-seeking pioneer who tames the wind and the waves, which is clearly indicative of someone who grew up by the sea. Hey, you're not mocking me, are you? Они настолько тщательно подошли к созданию этого ивента, что они сделали позу персонажа, когда у них руки на столе, а не на коленях. Come now. It wouldn't do any good to be sarcastic. Мне уйти, леди? Может вам нужна комната? I know how fierce you can be with words. It's my treat today, so remember to take it easy on me. All right, then I'd like to have a few more. Мы к вашим услугам. Well, you heard the good lady bartender. Ooh, I like where this is going. I'll have another round too. Тут же подайте следующую порцию. Наконец-то, люди, которые попросили еще. Mondstadt's fresh fruit juice is hard to top. I wish I could enjoy some every day. Are you serious? Don't tell me you're gonna open a Sunsetia trade route now. А почему бы и нет? An interesting proposition. Wait, really? I'm just joking, of course. There's already a whole industry established for that. They don't need me muscling my way into their business. Thanks for the drinks today. If you'd ever like a cushy job, I'd enjoy having you as my personal bartender. You're also welcome aboard the Alcor. The crew loves to drink. You could come feast with us. I promise you'd have a blast.
Ловлю вас на слове. My. Captain Beidou, are you competing with me for talent? That's hardly necessary. You may simply stop by the Jade Chamber whenever you want the Traveler to mix you a drink. Моя популярность растет. Да уж, Шерлок, хорошая наблюдательность. Is it Paimon? Or does it sound like they think you work for them? Если у меня будет возможность, я навещу вас обеих, честное слово. Да. 60. Ничего себе. Small foamy reef, please. Thank you. Кто-то напился. Ой, Юла. I'm fine. Huh? There's something off about Eula. Was she already drinking before she got here? But foamy reef has coffee in it. Would it upset her stomach if she has coffee after liquor? For her tummy's sake, let's water it down before serving it to her. А, у меня есть содовая. Ну окей. Что это? Кофе? То есть не добавить побольше содовой, окей. 2 кофе и содовые. Маленькую. This tastes pretty good. Wow, she didn't even notice how much water we added. She must have had a lot to drink. Едва держит глаза открытыми. One more, bartender. Oh, wait. It's you guys? Мы учимся барменскому искусству. Sorry. I just came here from the cat's tail. Perhaps I had a little too much to drink. Я всегда готов выслушать. Yeah, it's pretty lonely to drink by yourself. You'll feel better if you talk to us. I suppose I always do drink alone. As long as I'm in Mondstadt, I'll never be welcome at taverns. I was actually feeling good today and wanted a drink, but they still wouldn't get off my back. Tell me, how did you manage to make so many friends? People always sound so appreciative and are always smiling when they talk about you. But as for me, just mentioning my family name is enough to make everyone. You didn't choose to be born into the Lawrence clan, and we don't care about that kind of thing. The Eula we know is a great person. But you don't like being straightforward. You always pretend to hold a grudge, and you try to hide your tenderness away from everyone. Реально. Hey, who said I was pretending? Другие примут тебя. Наверное. Do you think so? It's impossible to imagine. Even when I'm this drunk. Even after being a Knight of Favonius for all this time, people still... Whatever. Ветра меняет свое направление. Вот ему, путешественнику, эта фраза прям в голову запала. С тех самых пор, когда Венти ее сказал. Кстати, где это видно, чтобы бармен по столикам бегал, а? Я вообще-то за барной стойкой должен стоять. Какого черта? Вот, просто наберись терпения. Okay,
Thank you. I should go now. Тебя проводить? No need. I want to remember what you said. And I won't be able to think about anything else until I write everything down. Eula sure is a lot more open after a few drinks. Сложно найти человека, который становится закрытие после выпивки, но окей. But it does feel like something's missing without her signature revenge line. Я даже не заметил, пока ты не сказала. Uh-oh. When she wakes up in the morning, do you think she'll come threatening us to forget what happened today? Если она проснется. Я добавил яда в этот напиток. Ой. Вон. Окей. Hello. Привет. Hi there. Paimon would be more surprised to see you if we hadn't already seen a bunch of our friends. Huh? Wait, you're Shinha. This is a surprise. Окей. This place isn't easy to find. Angel's Share. The name doesn't exactly roll off the tongue. Mr. Zhongli was kind enough to help me with directions. I'm thankful. Мы работаем в этом баре меньше одного дня, и о нас уже так много людей прознало. А я так смотрю, Джунли быстро бегает. You needed help with directions? Wait, you came all this way just for a drink? That's right. Капец. Because we're friends. Что тебе сделать? Here's the menu. Boreal Watch. Boreal? As in a cold climate. Well, Boreal Watch here probably is referring to the Wolf of the North. So, yeah, you could say it's cold. Caramel pine cone. How could that be a drink? Окей. Видимо, кто-то провел в горах слишком много времени. Oh, Paimon's tried that one. It's actually caramel-flavored coffee. Pine cone just refers to the color. Huh? Понимаю. These names are confusing. I can't make sense of any of these. I'll leave it up to you. As long as it's something that tastes like Qingxin or violet grass. Those medicinal herbs don't grow around here. If you want something bitter, then it has to be coffee. Может, что-нибудь сладкого? Fine. Fine. Не нравится мое предложение, так и скажи. That's a good idea. You've practiced the Adepti arts long enough. It's time for something new. Let's make Shenhe a snow-covered kiss. It sounds like a perfect fit for her. Окей. Видимо, кое-кто уже успел начать разбираться. Окей. Просто по рецепту его сделали. Что это, 2 сока молоко? Ну, я так понимаю, своих ингредиентов мне добавить сюда не суждено, поэтому... Пусть будет так. It's sweet and smooth. Not bitter at all. What is it? It's called a snow-covered kiss. Whisk milk until it froths, then gently pour it over some juice. It looks like it's covered by a layer of snow. Don't ask why it's called a kiss, though. Paimon doesn't get it either. It's probably just a gimmick to get it to sell better. Окей, да. Gimmick. Мне не нравится ее тон голоса. Paimon's just guessing. Maybe it's more of a romantic description. Romantic. It's hard to explain. Stop making Paimon come up with things.
Смотрите, у этого чела тоже есть кружка. Молочная пена не имеет особого вкуса, она как снег на вершине горы. В тот момент, когда ты чувствуешь сладость сока, она как росток, пробивающийся сквозь лед, чтобы поцеловать тебя. Я то же самое сказал. I see. Oh, really? But wait, why is Paimon the one who's confused now? Ветра меняют свое направление. Occasionally, I chew on divine herbs as I wander about in the mountains. I have witnessed the moment a new sprout breaks through the soil. The elation in my heart then does bear a resemblance to what I'm experiencing now. Thank you for helping me understand these obscure names. I might need your help again sometime in the future. Пожалуйста. Ну, малыш Уве, что ты можешь сказать? С тобой вообще можно поговорить? Чел. Капец. О, Чарльз. Подожди, я кого-то забыл? Подождите. Это все? Шейкер патимейкер. Самый изысканный шейкер подарок господина Делюка. Позволяет приготовить напитки с особенно насыщенным вкусом, вызывающие самые искренние эмоции. По этой причине смешанные в этом шейкере напитки называют коктейлями истины. Среди барменов и посетителей таверны бытует поверье. Такой подарок означает, что даритель видит в вас человека, с которым он не прочь выпить стаканчик другой. Иными словами, это символ безграничного доверия. Кто-нибудь видел капитана Кею? А, капитан Кея. Ты найдешь его в таверне. Ты должен быть новичок, да? Удачи. Только что я видел, как господин Делюк в спешке вошел в таверну. Неужели он будет лично сегодня смешивать напитки? Это нельзя пропустить. Давай, помоги мне подняться. Даже действующий магистр Джин идет в таверну. Никак случилось, что? Успокойся ведь. Это ведь действующий магистр Джин. Кроме того, если бы действительно случилось что-то плохое, ее бы там не было. Кажется, в таверне появился очень необычный клиент. Не каждый день кто-то вызывает такой... не каждый день кто-то вызывает твой интерес. Хочешь, подойдем к нему вместе? Забудь. Даже если я подойду, то не посмею произнести при нем ни слова. Прикольно. Состязание барменов. Тут есть и такое. Ну давайте. Так, к Чарльзу, я полагаю, нужно подойти. Нужна помощь. Хочу поучаствовать в конкурсе барменов. Ну что ж, приступим. Окей. Снежный поцелуй большой, побольше молока. Снежный поцелуй это 2 сока. Большой. Библиотека. Это просто 3 кофе. Средний. Чуть не успел. 1 средний крепкий туманный сад. Туманный сад. Значит, побольше чая. Опять этот чел.
Средний. Чё? Оу, no. Средний. Пену дальнего рифа. Пена дальнего рифа. Одну среднюю кружку. Вот так. Средняя. Вечернюю мглу, большую. Вечерняя мгла. Чай, 2 сока. Чай, 2 сока. Большую. Вверх, вверх, вниз, вверх. Мне библиотеку, маленькую кружку покрепче. Библиотека это просто кофе, да? Вниз, вниз, вверх. Пена дальнего рифа это... Чай содовая. А 600 это какая-то высшая оценка? 500 это высшая оценка, окей. Окей. Любовные стихи больше молока. Любовные стихи. Это что? Это чай, молоко, карамель, молоко. Средняя. Лунный переулок. Средний побольше молока. Так, лунный переулок это... Угу. Одно кофе, молоко, шоколад. Средний. Большую утреннюю росу. Утренняя роса. Что? Вот как. Утренняя роса это получается сок, содовый. Предположим, так. Большую. Ой, я правильно не сделал. Березовый сок с кислинкой. Березовый сок.
Средний. Карамельных шишек большая порция. Карамельные шишки. Карамельные шишки. Это кофе с карамелью, видимо. Кофе с карамелью. Послаще. А, нет. Кофе, карамель, молоко. Вот так вот. Несвестно. Большая. Любовные стихи, среднюю кружку. Любовные стихи. А, я, блин, не помню. Чай, молоко, карамель. Чай, молоко, карамель. С послаще, окей. Среднюю кружку. Средняя. Эй. Ой. Классное обслуживание. Все больше клиентов прибывает долю ангелов. Их предпочтения могут быть весьма необычными. Окей, сладкий чай с молоком, маленький. Сладкий чай с молоком. Чай сладкий с молоком. Да, маленький. Большой стакан сока. Это один и тот же чел 3 раза подряд. Большой. Кофе, чай и молоко в большом стакане. Кофе, чай и молоко. В большом стакане. Не откажусь от маленького стакана чистейшего сока, окей? Нормально у нас путешественник через крышку наливает все в эти бедные кружки. Маленький. Средний вечерний час. Побольше молока. Вечерний час. А, вот он. Кофе, чай, молоко. Кофе, чай, молоко. Средний. Кофе с ярким вкусом. Кофе с ярким вкусом. Что значит яркий вкус? Подожди, нет. Кофе.
Быстрее наливай, чел. Не успею. Средний. Нет. Не стесняйся, пускай в ход все в свое воображение. Нет. Я пока что и так справляюсь. Идеальный бармен. Бармен, Паймон сегодня чувствует себя не слишком хорошо и не слишком плохо. Можешь предложить Паймон что-нибудь не слишком густое и не слишком легкое? Кислое сияние, большой стакан покислее. Ох. Так. Кислое сияние, значит, это чай. Большой стакан. Сделай мне маленький стаканчик крепкого бодрящего кофе. Изи. Маленький. А? Кофе. Маленький. Средний веселый смех. Веселый смех. Что это? Что это? Что это? Что это? Это чай. Чай с молоком смешали с шоколадным кремом. Что сделаем? Чай с молоком и шоколадом. Чай, молоко, шоколад. Шоколад. Окей. Средний. Нет, 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 нет. Средний, средний, средний. Я успею, я успею, я успею, я успею, я успею, я успею. Дара не Морхонта. Черт, Дара не Морхонта. Шипучий, полный пузырьков сок. Хорошо, это значит сок содовый. Средний. Нет, 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 средний. Блин. Средний стакан сока с молочной пенкой. Сок, молоко. Еще сок. Нет, 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 я не успеваю. Твою мать. Среднюю кружку освежающего кисло-сладкого чая. Что это значит? Надеюсь, мне все равно осталось немного времени. Еще раз. Большой веселый смех. Веселый смех. Чай, молоко, шоколад. Чай, молоко, шоколад. Большой. Большой дар аниме Архонта.
У меня есть такой. Для меня не открыт. А шипучий полный пузырьков сок. Сок, содовая, мята. Подожди, нет. Это получается один сок и содовой мяты подвое. Большой. Маленький крепкий в вкусе. С насыщенным вкусом. Полагаю, прям весь шоколад. Маленький. Ладно, кофе. Просто кофе. Ха? Черт. Освежающего шипучего сока сделаю. С мятой? Да черт тебя дери! Веселый смех, пожалуйста, побольше молока. Веселый смех, это чай, да? Чай, молоко, шоколад, да? Чай, молоко, шоколад. Маленький. Средний дар анимала архонта. Рецепт. Так, дар анимала архонта, да. Сок содовая мята. Это был сок содовая мята. Более освежающий. Ну, у меня время просто заканчивается. Еще раз хочу. Среднюю кружку освежающего кисло-сладкого черного чая. Чай. Кисло-сладкий. Средняя. Чай кислый, сладкий, содовая. Средний. Я не понимаю. Я делаю все, как они меня просят. Средний стакан сока с молочной пенкой. Сок с молочной... Ой. Нет, блин. Сок с молочной пенкой. Средний. Кислое сияние, большой стакан. Кислое сияние.
Плюс 2 чая лимон, 2 чая лимон. Большой. Крепкого бодрящего кофе. Так, этот заказ у меня уже был. Маленький. Мягкого послеобеденного чая. С молоком, я полагаю. Маленькую. Оно? Мне дар анимарахонта. Так, дар анимарахонта. Да, блин, не помню. Сок, содовая мята. Средний. Средний веселый смех. Средний веселый смех. Веселый смех это чай. Чай, молоко, шоколад, ведь. Да, чай, молоко, шоколад. Больше шоколада. Я же то выбрал, надеюсь. Средний. Средний дар анимарахонта. Средний. Ну все. О, е. А есть еще что-нибудь в текущем? 50 молитв, все вот это вот. Врата. Сколько времени, кстати, у них осталось все еще? 15 дней. Тайна Еребы. Божественное мастерство я уже в одиночку прошел. Тестовый забег. А, точно, сейчас этих челов. Сейчас эти челы. Чё, ребята? У меня есть немножечко камня истока. Ну что ж. Потянем одну Райден. Четверочка. О, Констана Беннета. Считаю подтягивание успешным. Увеличивает восстановление энергии Беннета, когда его... О! Это хорошо, это отлично. Это мне нравится.
Я забыл поменять стрим. Ну да ладно. Блин. Сейчас я выключу звук, музыка на нуле и включаем. Ау. Oh yeah. With you all the way. Oh yeah. Чё? Let me read your verse. Rain outlines your fate. Prepare to die! Fool! Worthless! Evil conquering! Foreign! Worthless! Finally, I'm to the ferry! Finally, I'm to the ferry! Let's get down to business. How's this? Glory to the Shogun! Quiver! The ferry. Rain outlines your fate. Huh? Witness the power of good. Useless. Disappear. This will do.
Time to go. You win this battle. I want to help. Unthinkable! Sakura swirl! Animal hypostasis emulation! Stand clear! Animal test 6308! No, my soul! Ring cutter! Take flight! Collecting rare and exquisite treasures. Conquering demons. Rain outlines your fate. Witness the power of Fuwa. No, my sword. No turning back. Huh?
Пожалуйста, только не спектры. Add astro. Их 4 штуки уже.
Storm the front! Have a taste of this! You're open! Another test subject. No, my sword! Let me weave your verse. Useless! Disappear! Here! Worthless! 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 Foreign! Quiver! Я слушаю свой собственный стрим, чтобы понять, насколько громкая музыка. Ну... Нормально. Хорошая музыка, что жаловаться, в конце концов. Rain outlines your fate. Huh? No turning back! Useless! Strike!
Ну что ж, у меня осталась последняя густая смола, и... И я, пожалуй, закончу после этого. Уже 4 часа стримлю. Your fate. Huh? Storm the front. Higher, higher, pants on fire. Lament. Worthless. Here. Useless. Witness the power of Gua. Rain outlines your fate. Вот и все. Точно, Б. А, вот здесь 392. Мне кажется, у меня достаточно материалов для почти всего. В принципе, мне кажется, если... Ладно, не если, когда я выбью аята, у меня будут все нужные материалы, которые... чтобы его прокачать. А на этом, пожалуй... На этом мы, пожалуй, будем потихоньку заканчивать. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что прошли, спасибо за актив в чате. Пускай даже никого из вас сейчас не осталось на моем стриме. Но в любом случае, всем присутствующим и присутствовавшим большое спасибо. Вы очень хорошо разбавляли одинокую атмосферу моего стрима. Ну, а на этом я заканчиваю. С вами был я, НеБыстрый. И я буду потихоньку вводить микрозвук, чтобы оставить эффект легкой недосказанности. Всем спасибо. Материалов для почти всего. В принципе, мне кажется, материалы. Это мы, пожалуй, будем в чате. Пускай даже никого из вас сейчас не оставим и присутствовавшим